എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേസുകൾ ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ. യെസ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഹായ് സർ, എവ്രിവൺ ഹിയർ, വെൽക്കം സർ, വെൽക്കം ടു കേരള. I hope you all enjoyed Kerala and the space, the beautiful cities. And I saw your story, your Instagram story, sir, the Kochi Marine Drive. You really loved it? The Malayali people here? All right. Okay. Nice meeting all of you here. So once again, ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ണപ്പ മൂവി പ്രസ് മീറ്റിനെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. Thank you so much for being here. As we all know, 24 Frames Factory and ABA Entertainments in the banner Dr. M. Mohan Babu produce ചെയ്ത Mr. Mukesh Kumar Singh സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണപ്പ മൂവിയാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ we are welcoming the people here. പക്ഷേ many of you here ഇതിലൊരു മൂവിയുടെ ടീസർ നമ്മൾ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. as they have already released in YouTube. ഒരുപാട് പേര് they have already stolen hearts of millions of people. But we are moving on to a teaser video, the teaser of the movie Kannappa. Yes, over to the screen. Of devotion, purity, trust and Lord Shiva's ഒരു devotion ആണ് ഈ entire movie throughout നമ്മൾ portray ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. and ഇതിൽ കണ്ണപ്പയായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നത് it's none other than Vishnu Manchu sir. He will be portraying Kannappa as you all know. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു നോക്കാം. Over to that please and let's see what has happened. Welcome sir. Namaskaram. Thank you so much. I never thought a villain could be very sweet and humble. Please be seated. And now can I have on stage നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു മലയാളി ടച്ച്. ദ പേഴ്സൺ അവിടെ ആണ് ചേർന്നത് ഞാനാണോ? Yes, it's none other than the very famous music director and the keyboardist, the pride of Malayalam cinema. It's none other than Mr. Stephen Devasi. Welcome sir. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരൊറ്റ ആളെ കാണാനായിരിക്കും. ഐ എം വെരി വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദ മാൻ, ദ സ്റ്റാർ, ദ ലെജൻഡറി ആക്ടർ. ക്യാൻ വി ഹാവ് ഓൺ സ്റ്റേജ്? ആരാണ്? ഹൂസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു മഞ്ജു. പ്ലീസ്. So, requesting all of you to please be seated. And once again, welcome to Kerala. We Malayalis are all very lovely people. We love you all. Please be comfortable. Please be seated. Appo ini ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ I think they would love to talk to you. So, as I've already mentioned, the visionary mind behind the movie Kannappa, who has blended passion, creativity and devotion in this movie. We're waiting for this movie with lots of excitement. So over to you sir, the director of the movie. He will speak a few words to all the people here. I want to welcome all of you from our team Kannappa. Thank you everyone for taking time to be present here and have courage to listen to us and have time to listen to us. We are here in the sacred land of Kerala, which is also known as Parashuram Kshetra. Bhagwan Parashuram was himself a big devotee of Lord Shiva, and this movie is also about one of the biggest devotee of Lord Shiva. So we are blessed to be here. I want to thank you, my producer, a great human being, legendary actor and producer Mohan Babu sir and Vishnu Manchu. They gave me a chance to direct this phenomenon subject, a phenomenon movie. I am blessed to be a part of this project. You were saying that this is my vision. Actually, this is Vishnu's vision. He wanted to make this movie since 5-7 years, and he did a lot of research. He put a lot of labor behind that movie. I came 2 years ago on board, and then it's our shared dream.
So I want to give a lot of credit and most of the credit to Vishnu for conceiving the project and taking it here. This is the place of Mohanlal sir and Stephen Devasi. So I just want to share one small thing about Mohanlal sir. I was having a chat with my VFX team, and you know that he played the character of Kirata in the movie. So at one place, I told them that I think we should put some aura or glow behind him. Immediately one of the VFX guys said that, sir, we don't put any unnatural thing to put behind him. Naturally, you can feel his aura. So this is the kind of actor he is, and this is the kind of presence he has on screen. Stephen is also belongs to 𝐒𝐻𝐮 and 𝐘𝐟𝐟𝐚𝐺. I don't want to say much. When the music will come out, when the songs will come out, then you will know what he is capable of and what a brilliant music director he is. Not only about songs, even the background music, he has done a phenomenal job. So now I will complete and I will hand over to... Thank you, sir. Thank you so much. Anyways, a big thanks from all the Malayali people for taking this epic tale into life, epic tale to big screen. And any over to Mukesh, sir. He will be speaking a few words about the movie and your character, how much. And I should say this, he's such a wonderful villain because that is how he's portraying the villainous role. So over to you, sir, please. I'll just say one sentence about Mukesh ji. You were scared of him. Yes, I am very much. He is one of the nicest human being you will ever meet. And you know he's an actor. So he can act like that. Yeah, that but is... in real life, he's a fantastic human being. Anyways, nice meeting you, sir. Good morning, 𝐒𝐻𝐮, and thank you very much for your kind words. I have a very special relation with 𝐒𝐻𝐮. I started my career, my first film called 𝐒𝐻𝐿, directed by 𝐕𝐢𝐬𝐢 and produced by R. Mohan. And my second film, when Mohanlalji used to come on the set to meet 𝐕𝐢𝐬𝐢, he offered me the first Malayalam film. So, 𝐒𝐻𝐮 is a very special area for me. About this film, we've done so many films in all the states, but sometime something special comes in your life. This Kannappa is a very special moment for me. Because it's not a simple film. It's a film with a lot of love and care, which we have seen while performing, while we are there on the sets, because we can't ignore those areas where we shot this film. This film is pure as God is pure. So we needed a location which is as pure as God Almighty. So Mohan Babaji took all of us to New Zealand, and they found such a beautiful location over there with a lot of pain, you know. It's not easy to find things like that. So we have gone through all that experience. The moment we are on the set, we become always, all of us, we become different person. Only 10 minutes away from the hotel, we are human beings. Maybe somebody saying hello to us. The moment we wear our clothes and that makeup comes, we are totally different person. We started thinking of that we belong to this area. The story is so wonderful. So I want to thank Mohan Babaji and Vishnu, who came up with this idea to make this kind of film, and especially in this era. Right now, this is a wonderful time to tell other people what kind of legacy we have. So this is a wonderful story. I'm sure people are going to like it. It's also, I say, like music is coming. And then we have legendary actors in it. Mohanlalji, Akshay Kumar. So many people are there who's going to surprise you. And this film needed this kind of support. So I'm sure the whole India and whole world is going to like this film. And again, I'm going to thank my Mohan Babaji, my producer, who has done such a wonderful job and took all the way to us to New Zealand.
New Zealand, I used to live there. There was a time I used to live in New Zealand. So one more thanks goes to Vishnu also, because I started remembering my old days living there in New Zealand. So thank you very much, Vishnu ji. You come up with such a wonderful idea, and I'm sure this film is going to be very, very, very special for me. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for that humble words. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഹിറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി പ്രൗഡ് ആസ് എ മലയാളി, ദിസ് ഇസ് ഇൻഡീഡ് വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോണ ഇൻവൈറ്റ് അനദർ മലയാളി ഹു ഹസ് ടേക്കൺ മ്യൂസിക് അക്രോസ് ബോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെൽക്കമിങ് സ്റ്റീഫൻ ഡേവിസി ടു പ്ലീസ് tell a few words about the movie and your experience, because നമുക്കറിയാം 2003 if I'm not wrong ഹരിഹരൻ പിള്ള ഹാപ്പിയാണ് എന്ന മൂവിയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് കണ്ണപ്പ എന്നൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ഡേവിസ് നമ്മളോട് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഓവർ ടു യു സർ, പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സന്തോഷം മാത്രമല്ല, വളരെ നന്ദി എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണ് എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 20 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ 21 വയസ്സിലായി, ലാലേട്ടൻ്റെ. മൈ ഫസ്റ്റ് മൂവി വാസ് വിത്ത് ലാലേട്ടൻ when I was 21 years old. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തു. പിന്നെ പക്ഷേ സ്റ്റേജുകളിലാണ് നിങ്ങളെന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 20 മുതൽ 23 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു 10 പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സീക്രട്ട് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും എടുത്തിട്ടാണ് അത് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് അന്ന് നന്ദി പറയാനുള്ള ടൈംസ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രമോദ് ശങ്കർ വാസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ്. ഈ ഒരു സീക്രട്ട് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ 10 ആൽബം സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അതിർത്തികളാണല്ലോ മതം എന്ന് പറയുന്ന അതിർത്തി. ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കത് അങ്ങനെ അതിർത്തി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ചുറ്റും കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കതൊക്കെ മാറേണ്ട വന്നു. കാരണം മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ കല, സംഗീതത്തിന് അതിർത്തികൾ കെട്ടരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതിർത്തി പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ വീട്ടിലും ചുറ്റുപാടൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പല ലോകത്തിൻ്റെ പല നാനാഭാഗത്തു നിന്നും എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹാർമണൈസ് ചെയ്ത് 10-60 പേരെ കൊണ്ട് പാടിച്ച് ആ വേദങ്ങൾ കേട്ടതാണ് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലത്തെ നായകനും പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വിഷ്ണു മഞ്ചു. എനിക്കൊരു ഫോൺ വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന്, ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഹി ടുക്ക് മീ ടു ഹൈദരാബാദ്. എനിക്ക് ഞാൻ തെലുഗു സിനിമ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നപോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കി. ഞാനവിടെ ചേർന്ന് സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഇത് നടക്കുന്നത് 7 വർഷം മുമ്പ്. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ശിവന്റെ പടം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിയതെന്ന് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ സിനിമ എനിക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ ആൽബം മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പടം വരുന്നത്. 6 വർഷം മുമ്പ് പക്ഷെ അത് നടന്നു. 2-3 വർഷം സംസാരിച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും എന്നെ വിളിച്ചു, ഈ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോകണം, നീ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് നീ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഞാൻ പടത്തിന് സൈൻ ചെയ്തു. ഓരോ പാട്ടും ടോട്ടലി ഇത് ഒരു 12 പാട്ടിൻ്റെ സിനിമയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പാട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. എല്ലാ നായകന്മാർക്കും ഒരു പാട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നായകൻ്റെ തുടക്കം. പിന്നെ പാട്ടുകൾ ഫുൾ സോങ് വെച്ചിട്ടുള്ള പടം. ഒരു 12 ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹി കൺഫേം 1 more സോങ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും 3.5 മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന 12 മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് എത്ര പൈസ ചിലവായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ആ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗം.
അതൊരു 3.5 മിനിറ്റ്. ടോട്ടലി 13 പാട്ട് അടങ്ങുന്ന സിനിമയാണിത്. ഇതൊരു ഇതിഹാസമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5 പ്രാവശ്യം ഭക്ത കണ്ണപ്പ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് മോഡേണൈസ് വേയിലും ഇത്രയധികം ലെജൻസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കരിയറിൽ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ ഇന്ത്യ സിനിമ കൈവച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? അത് മതി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും വർക്ക് ചെയ്തത് വളരെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ്. കുറേ ചാലഞ്ചസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെർഷൻ അത് വിഷ്ണു അതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദ എൻറ്റയർ ടീം, ഈവൻ മുകേഷ് സിംഗ് സർ ആൻഡ് എവറി ആക്ടർ ഇൻക്ലൂഡിങ് മുകേഷ് റിഷി. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനാണ് ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോള് കണ്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വില്ലനെ അല്ല, വളരെ നൈർമല്യമുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത്. സർ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റോൾ വാട്ട് യു ഡൂയിങ് ഇൻ ദിസ് മൂവി. ഇതില് മ്യൂസിക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. കാരണം മ്യൂസിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ഏരിയാസും പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഇതിൽ വിഷ്ണു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പടം ഒരാൾ കാണണം. അതായത് ഇതിന് പിന്നെ എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മതപരമായിട്ട് പോവുക ഒരിക്കലുമില്ല. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഈ സിനിമ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഒരു കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഒരു കണ്ണില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ബുദ്ധിമുട്ട്. 2 കണ്ണും ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഇതിനെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്ണു മഞ്ചു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ ബ്രദർ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ മോഹൻ ബാബു സർ. 72 വയസ്സുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സ്പിരിറ്റ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഓരോ ഭാഗത്തും അദ്ദേഹം വരുന്നതും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു പുതിയ മ്യൂസിക് ഞാൻ ചെയ്താലും എനിക്കത് കാണണം പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടികളുടെ മാതിരി വന്നിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് കാണും. അത്രയും ഒരു സ്പിരിറ്റുള്ളൊരു നടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈസ് എ ലെജൻഡ്. നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാലേട്ടനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല. ഇപ്പം ബറോസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക്. ലാലേട്ടൻ ഒരു കേരളക്കാട്ടിന് മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു. സോ വി ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എടുത്തു. ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് മലയാളം സോ മച്ച്. സോറി ഗൈസ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്റ്റീഫൻ സർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മൂവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുന്നു. ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട്, ഓൾ ദ ലവ് ടു എൻറ്റയർ ക്രൂ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൂവി. അവൈറ്റഡ് ടോക്ക് സെഷൻ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിരിക്കും. ഐ എം സോ സോറി ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ മലയാളം. Sure. Okay, then that's a bonus point for me. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. We have seen heroes on screen. പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിലും ഒരു ഹീറോ, I should say that is you, a hero in real life too. Because he has recently adopted almost 120 children and taking care of lot of people here, doing lot of charity. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. But you are such a human being, a very good human being. And the highly anticipated Kannappa movie, the Kannappa ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്നത് വിഷ്ണു മഞ്ജു ആണ്. So let's move on to Mr. Vishnu Manchu, the legend. Please, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ ക്ഷമിക്കണം, മലയാളവും കുറച്ച് അറിയാം. Should I speak in English or Tamil, which is better? நான் எனக்கு இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் தான் வரும், எனக்கு தமிழும் கொஞ்சம், தமிழில் பிறந்து வளர்ந்ததுனால எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷோட. அப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன். ரெண்டும் കുറച്ച് மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துறேன். இங்கே இன்னைக்கு வந்து நான் பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்கு. எதுக்குன்னா எனக்கு நான் சின்னப்பத்துல இருந்து பார்த்து வளர்ந்தது மலையாளம் சினிமா, தமிழ் சினிமா, தெலுங்கு சினிமா.
கன்னடா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க படம்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான். அப்போல்லாம் ஹிந்தி ரொம்ப கம்மிண்ணா. இப்போ தான் காலேஜ் போயிட்ட அப்புறம் தான் ஹிந்தியில் பார்த்தது. ஆனால் வி ஆல் க்ரோ அப் ஆன் மலையாளம் சினிமா. ஒரு சீசனில் நான் நினச்சேன் எல்லாம் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் மலையாளம் சினிமாவுக்கு தான் வரும், நம்ம சும்மா இந்த மாஸ் மசாலா மூவிஸ் எடுத்துன்னு இருக்கலான்ட்டு. இன்னைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது, தெரியாமல் இருக்கலாம், தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் மெஜாரிட்டி தெரியாது. என்னென்னா நான் வர்றது தெலுங்கு நாட்டில் இருந்து. அங்கே உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அங்கே ஆன்டிசிபேட்டடாக எல்லா படத்துக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். நடிகனா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது, ஜென்ரல் பப்ளிக்கா. இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் நான் சும்மா ஒரு 4 வருஷம் இருந்தேன் நினைக்கிறேன், நான் 4 or 5 years. யாரும் வந்து நீங்களும் மலையாளம் சினிமா பார்ப்பீங்க, நான் பார்த்துன்னு இருப்பேன். நீங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் படம் பார்த்தீங்களா? இல்லை பார்க்கல. இல்லை தெலுங்கில் டப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. வாட் அ ஃபெனாமினல் கான்செப்ட். அந்த தில் இருக்கிறது, தம் இருக்கிறது ஒன்லி மலையாளம் சினிமாவில் தான். அது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அது இன்னும் ட்ரூத்ஃபுல்லாக காட்டுறது அண்ட் ஆக்செப்ட் பண்ணுற ஆடியன்ஸு இருக்கிறது முதல்ல கேரளாவில். அதுக்கப்புறம் தான் மிச்ச ஊர்லலாம் இருப்பாங்க. என் ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் நடிகனா நான் நடித்த ஃபர்ஸ்ட் படம், அது படம் பேர் வந்து விஷ்ணு. அந்த டைரக்டர் வந்து ஷாஜி கைலாஸ் சார். அவர் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்கு படம் கூட அதுதான். எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரியான ஹிட்ஸ் நிறைய மூவிஸ் லால் சரோட ரீமேக்ஸ். ஸோ த association with Kerala film industry or the Kerala people are pretty deep for me. And in தெலுங்கு படத்தில் எங்கள் அப்பா இப்போத்துக்கு ஒரு 600 படம், க்ளோஸ் டு 600 மூவிஸ் நடிச்சிருக்காரு. அவர் ஹீரோவாக நடிச்சது ஒரு 150 படம் மேலே நடிச்சிருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி மூவி அப்பா படத்தில் யேசுதாஸ் சாரோட பாட்டு இருக்கும். அண்ட் அங்கே அப்பா படத்தில் யேசுதாஸ் சார் பாட்டு இல்லைன்னா இட் வுட் ஹவ் பீன் எ ஹியூஜ் டிஸ்பாயிண்ட். தெலுங்கில் இருக்க மிகப்பெரியான ஹிட்ஸ் யேசுதாஸ் சார்து அப்பா காம்பினேஷனில் தான். அது எனக்கு ரொம்ப பெருமை. நான் சின்ன பக்கத்துலேருந்து வந்து இந்த ஒரு 13 வாட்டி ஐயப்பா கோயிலுக்கு போயிருக்கேன். சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு. இந்த படத்துக்கு வரைச்ச நான் பேசணும்னு ரொம்ப நிறைய பேசணும். ஆனால் இதெல்லாம் நான் மேடையில் நான் திருப்பி நாங்கள்லாம் மார்ச் ஏப்ரலில் நாங்கள் வருவோம். வரும்போது there'll be a huge event. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு லால் சார் வராதது என்னோட மிஸ்டேக் தான். எதுக்குன்னா நான் கரெக்டாக ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவங்கள எப்பவுமே நம்ம அட்வான்டேஜாக எடுத்துன்னு இருப்போம். நான் லாஸ்ட் 10 days முன்னால் தான் லால் சார் ஃபோன் பண்ணி, அங்கிள் நீங்கள் வரணும் ஆள் முன்னே, நான் இங்கே இல்லை, ஐ எம் ஹியர் இன் பாம்பே, பட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் அது. நான் திருப்பி சொன்னேன், இப்போவே சொல்கிறேன், நான் மார்ச் எண்டிங் திருப்பி ஏப்ரலில் there are 2 major events கேரளாவில், நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணுன்ட்டா those events are coming, no problem அவர் சொன்னார். ஸோ அவர் இல்லாத காரணத்துக்கு நான் தான் தப்பு பண்ணேன் லாஸ்ட் மினிட்ல சொன்னது. பட் he sends the best wishes to the entire Kannappa team. கண்ணப்பான்ற படம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த ஆடியோ புக்கில் சொல்லியிருக்கோம். இட்ஸ் பீன் மேட் குவைட் அ ஃபியூ டைம்ஸ் இந்தியன் சினிமாவில். அதில் மென்ஷன் பண்ணது என்னென்னா தமிழ்லேயும் ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்ணப்பான்ற படம் எடுத்தது 1938 கண்ணப்பா நாயனார் அட்டு தமிழில் எடுத்திருக்காங்க. அந்த காப்பி இப்போ யார்கிட்டையும் இல்லை. நாங்கள்லாம் உலகத்துக்கெல்லாம் ஐயப்பன் கதையும் குருவாயூர் கதையும் இங்கே மலையாளத்தில் எடுத்து டப் பண்ணி நாங்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ சிவனுக்கு 63 நாயனார்ஸ் இருக்கிறாங்க. அதில் 10வது கண்ணப்பா. இப்போ கண்ணப்ப நாயனார் பற்றி சொல்கிற வாழ்ப்பு சிவன் எனக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன். அதுக்காக தான் இந்த படத்தை நான் கொண்டு வந்து முன்னால் வைக்கிறேன். ஏப்ரல் 25 படம் ரிலீஸ் ஆகுது. உங்கள் எல்லாரும் பிளெஸிங்ஸும் சப்போர்ட் எனக்கு தேவை.
முக்கியமாக நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறது முகேஷ் சாருக்கு, எங்கள் டைரக்டருக்கு. எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மகாபாரதன்ற சீரீஸ் 2014 வந்தது மிகப்பெரியான ஹிட் ஆகிருக்கு. அவர் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் நம்ம கண்ணப்பா தான். அண்ட் எனக்கு நான் எழுதின கதைக்கு அதுக்கு நியாயம் பண்ணது யாருன்ற நான் யோசிக்கும் போது, இவர் பேர் சொல்கிறது எங்கள் அப்பா ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இவரை போய் நான் அப்ரோச் பண்ணி, சார் நீங்கள் பண்ணுவோன்ட்டு கேட்டால் அவர் இமீடியட்டாக அக்செப்ட் பண்ணி அதெல்லாம். ஸ்டீஃபனை ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, அவருக்கு மேனர்ஸ் இல்லை, ஃபோனில் பேசிட்டு இருக்கலாம், இங்கே இல்லை எப்பவுமே. ஜஸ்ட் ஓகே. அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் முகேஷ் ரிஷி. நான் சின்னப்பத்துலேருந்து அப்பா படத்துலலாம் அவர் நடிக்கும் போது நான் பார்த்து வளர்ந்தவன். அவர் கூட இன்னைக்கு நான் நேராக நின்று சீன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் நாட் மெனி ஆஃப் யூ நோ that the softest person on the set is Mr. Mukesh Rishi. Okay, he looks like one of the toughest men, but his heart is like a child. And I have to thank him immensely for flying all the way from Mumbai. When I requested him to come for the press meet, it's thank you for coming. I really appreciate your support for Kannappa. You're going to love his character in the movie, and so I want to thank every one of them. Let it be my good friend and brother Prabhas. I want to thank Mr. Akshay Kumar or Kajal Agarwal or Mr. Sarath Kumar. The last but not the least, one person who has changed the way நான் வாழ்க்கையை பார்க்கறது. நான் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் பங்கால ஐடியல் இருப்பாங்க. நம்மெல்லாம் வளரும்போது நம்ம அப்பாவை பார்த்து அப்பா மாதிரி இருக்கணும், அப்பாவோட பெரியா இருக்கணும், அப்பா பிஹேவியர் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். எனக்கு ஹீரோ என் ஐடல் எங்கள் அப்பா தான். நெக்ஸ்ட் என்ன அவ்வளோவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது லால் சார், லாலேட்டர். அவர் இந்தியாவில் உலகத்தில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஆக்டர். அவருக்கு இருக்கிற ஹம்பிள்னஸ், அவருக்கு இருக்கிற லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நான் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது. அண்ட் அவருக்கு இருக்கிற ஆட்டிடியூட் ஹேஸ் சேஞ்ச் த வே நான் வாழ்க்கையை பார்க்கறது. ஸோ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலத்தில் நான் எது வேணாலும் யோசிச்சா, ஓகே லாலேட்டன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார், ஸோ வில் லால் அங்கிள் பிஹேவ் லைக் திஸ், வாட் வுட் பி ஹிஸ் ஆட்டிடியூட், அந்த மாதிரி யோசிச்சு பண்ணுறேன் நான் இப்போ. ஸோ அவரை எப்படி இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு என்னன்றது நான் வரப்போகிற ஆடியோ லான்ச்சில் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். பிகாஸ் தட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரி. அண்ட் த மெக்னானிமிட்டி ஆஃப் மிஸ்டர் மோகன்லால் இஸ் சம்திங் விச் ஹேஸ் டு பி டோல்ட் டு அ லார்ஜர் ஆடியன்ஸ் அட் அ பிக்கர் கேதரிங். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சேவ் தட் ஸ்டோரி ஃபார் தட் ஸ்பெஷல் ஒகேஷன். ஐ தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் ஹேவிங் மீ. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டீஃபன் எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு எங்கள் ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு. ஸ்டீஃபன் சொன்னது ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டார். என்னென்னா, ஸ்டீஃபன் கிட்ட 2 ப்ராஜெக்டுக்கு நான் கேட்டிருக்கேன். மை ஒய்ஃப் இஸ் எ கிறிஸ்டியன். அண்ட் நான் ஸ்டீஃபன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது சீக்ரெட் சான்ஸ் கேட்டுட்டு நான் நிறைய வாட்டி என்ன அந்த மாதிரி மியூசிக் வேணும் எனக்கு கண்ணப்பா அது இதுன்ட்டு பேசியிருக்கோம். மை ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் வித் ஹிம் வாஸ் இன் 2017 or 16. ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நான் அவரை கூப்பிட்டுன்னு வந்து, நான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், இந்த மாதிரி எனக்கு படம் இருக்குது, பண்ணணும். ஓகே பண்ணலாம். அது அதுக்கப்புறம் கேட்டேன், ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் விச் ஐ வாண்ட் டு டூ இட் இஸ் I want to produce in the songs on Jesus in Telugu, but in a very happy note. I wanted to do it. I wanted to give it as a gift to this generation. So I believe in all gods. So I wanted to collaborate with Stephen. Maybe after Lord Shiva's collaboration, it will be on Jesus. We'll be collaborating on. We don't know. It's all in God's hand, in the nature's hand. And you will be surprised. Stephen is a hidden gem. அவர் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கிட்ட இருந்து நாங்கள் எடுத்த அவர் கம்போஸ் பண்ண மியூசிக், அவர் ஃபர்ஸ்ட் சிவன் பற்றி பாட்டு லாஸ்ட் சாங் நான் இது ஒரு படம் வந்து ஒரு நாஸ்திகன், how he became God's greatest devotee is the journey of that guy.
And lastly, once he becomes God's devotee, our Shivan mele paatu paaduvar. Trust me, நான் இனிக்கும் எனக்கு எதனா கொஞ்சம் மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும்போது அந்த பாட்டை நான் கேட்டுன்னு இருப்பேன். அந்த பாட்டு இவர் கம்போஸ் பண்ணும்போது 7 minutes 15 seconds வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து பிரபுதேவா சார் கொரியோகிராஃப் பண்ணார். பிரபு அண்ணா வந்து எனக்கு அண்ணா தான், அவர் முன்னால் வளர்ந்தவன். அவரை கம்போஸ் பண்ணும்போது ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் வந்து விஷ்ணு ரொம்ப பெருசாக இருக்குடா, அது கம்மி பண்ணடா, நீ அது இவ்வளோ லென்த்து பார்க்க மாட்டாங்க இந்த காலத்தில். அது ஸ்டீஃபனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, ஸ்டீஃபன் பிரபுன்னு இப்படி சொல்கிறாரு, இஸ் காட் அ வேலிட் பாயிண்ட், யூ கான்ட் ஹேவ் த சாங் ஃபார் 7.5 minutes either in the movie or in the audio. It's almost 2 times the song of what a general length is. Stephen was fighting with me to remain the length. He loved the song so much. But ultimately, we had to do what is right for the movie, and the part konjam paadi varaikum tyagam pandradha aichu. But and ரெண்டாவது ஸ்டீஃபனுக்கு இருக்கிற கடவுள் கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு நான் ஸ்டீஃபனுக்கு சொன்னேன். இந்த ஸ்ரீகாளஹஸ்தி திருப்பதி கிட்ட இருக்கிற கோயில் பற்றி தான் இந்த படம். அங்கே இருக்கிற சிவனோட பெரிய பக்தன் கண்ணப்பா பற்றி தான். அந்த கோயில் ஸ்தல புராணம் பற்றி ஸ்டீஃபனோட பாட்டு பண்ணோம். அந்த பாட்டு பண்ணிட்ட அப்புறம் அந்த பாட்டை நாங்கள் அந்த கோயிலுக்கு நாங்கள் அங்கீத்துவம் கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் அங்கே இருக்கிற பெரியவங்க பூஜாரிங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ வரைக்கும் யாருமே ஸ்ரீகாளஹஸ்தி ஸ்தல புராணம் பண்ணல, இது டெய்லி நாங்கள் கோயிலில் போட்டுன்னு இருப்போம். ஸ்டீஃபனுக்கு இருக்கிற ஒரு கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட், அந்த கோயில் நம்மளாம் போயிட்ட அப்புறம் கூட அந்த கோயில் இருக்கும், கடவுளை வேண்டின்னு இருப்பாங்க, எல்லாமே இருந்துன்னு இருக்கும். ஸ்டீஃபனோட மியூசிக் will be timeless. And I'm really happy that I was able to facilitate that your music could, be played in the temple forever. All the best, my brother. That's all God's divine blessing only. I thank you, Stephen, and I thank every one of you for coming over here and supporting our film. I'll be coming and interacting with you more, and I pray and hope we have a very successful movie in Malayalam. Thank you so very much, sir, and all the best wishes. Let this movie be a great success. For any, the floor is now open for all the questions. For any, namakku healthy aayitla discussion. How tough was to become a character like Kannappa? How did I? Sorry? How tough was? See, some of the greatest actors in Indian cinema have acted on this in the previous movies. For example, Mr. Kannada Rajkumar sir, one of the greatest legend in Indian cinema. His first arangetram in the film industry was Bedara Kannappa, this movie. And his only non-Kannada film in Telugu also was this. Later, Mr. Krishnam Raju, who passed away, is a great legendary actor in Telugu. My good friend Prabhas' uncle. He acted in this with great directors, Mr. Babu and Ramna's direction. They had made it. So for me, when I was going to come up with this movie, one was there is going to be a comparison of their performance and mine, and I'm telling you, they are far, far greater actors than me. How good an actor I'll be, time will tell. The next generations will tell. But for me, they are icons. While I wrote the story, so while writing the story, it was quite easy for me to, write the character. But while acting, I knew that I could do for me, my favorite part was after Kannappa becomes a devotee of Lord Shiva, his name was Thinnadu. So when Thinna becomes the devotee of Lord Shiva, after that transition, I was very confident I can pull off. That Thinnadu character, the atheist character who hates God and who abuses God,
his character was the toughest thing for me to play. And until that shooting was going to happen the next day, marnal shooting nadakra varaikum, I was in a dilemma. How do I handle this character? The eppadi pannante appo Mukesh sir kitta poitu na help ketten. Sir enakku eppadi pandradhu bayama irukku, enakku no mind la thatla na konjam tension ah irukku. Then he was the one who supported me to guide me through that, how to play that character. So tomorrow when you see the movie, and if I did a good job, the first credit goes to Mukesh Kumar Singh ji. So then it comes to me. I just want to add a few things. What I can say that you are going to judge anyway when the movie will release. Vishnu Garu was born to play Kannappa. The way he has portrayed the character, I think all the great actors has played previously this character. But his take is different, and for me as a director, it's fulfilling. I can proudly say that he has portrayed the character brilliantly, and in the toughest condition possible for an actor. New Zealand was, you can see that it's very beautiful, but it was not an easy place to shoot. In 2 degrees, sometimes in minus temperature, you can see that what kind of cloth they are wearing, standing in wind and inside woods, it was almost impossible. But for the sake of Kannappa, for the sake of character, he has put everything he has in that moment. So I'm looking forward that all of you, all of you are going to say about the character. But I am confident that you can keep your expectations high, and he's going to surpass your expectations. Thank you. Director, sir, there are many top actors acting in this film. We are all excited to see what their character, how they are going to mesmerize us. So I want to ask that how do you place their character, their screenplay like that? See, Kannappa was, as a director, also a learning process for me. I worked with so many stalwarts, the actors who had nothing to prove anymore. But I saw their sincerity, I saw their dedication, and most importantly, I saw their humbleness. Mohanlal sir is one of the most humble, genuinely humble person I ever met in life. In first meeting, he made me so comfortable, and so is Sharat Kumar sir, or Mohan Babu sir, or even Mr. Prabhas and Akshay Kumar sir. They all are more than actors. They are such a great human beings that I always remember one proverb in Hindi. They say कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. When I worked with all of them, Mukesh sir, there are so many actors, Madhuji, there are so many legends. I normally do not take names because I might forget one of the legends. But everybody was so phenomenal, so sincere, so dedicated, even after after achieving everything in life. So that was a learning process for me, and I hope I will be able to learn something. I will be like them. Vishnu already revealed that. I wanted to reveal that when we were talking someday about many things, he said that, sir, if ever I will achieve great heights like these stalwarts, I want to be a person like Lal sir. He's such a great person. So working with him, I feel blessed that I got an opportunity to work with so many great actors and great human beings. See, Lal sir கிட்ட நீங்க எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி, கோபம் ஆனாலும் சரி, வேற எந்த ரியாக்ஷனும் வெரி காமா பார்த்துன்னு இருப்பாரு. எதிராக இருக்கிறவனுக்கு பயம், இப்போ பிடிச்சதா இல்லையான்ட்டு. He's very very calm. And the biggest compliment in my life I got, okay, my father's my biggest critic. அவர் சில வாட்டி நல்லா இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லுவார். See, லால் சார் முன்னால நடிக்கிறது, I think it's one of the greatest opportunities in my life. அவர் முன்னால நின்று நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா, ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு bowling பண்ணுறதோ, இல்லைன்னா அவர் முன்னால் நின்று நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் இருக்கிறதோ, அந்த மாதிரி இது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் லெஜெண்ட் அவர். For me as an actor, he's
He's one of the greatest legends in my field. And for me to stand in front of him and perform, and one scene kapro, he, during one of the scenes, our performance in there, அவர் நடந்து வந்து கிட்ட, you did a good job and சொல்லிட்டு போனாரு. I think that's the biggest award in my life. I think nothing. I don't think I got any awards in my life or any praises in my life, but this is something I'll cherish till the end of my life. Also, the place where we were shooting his scene, it was also just like 0 degree or 1 or 2 degree and wind and clouds. So you can see the kind of cloth he is wearing. In this kind of, and it was very difficult place to shoot. So sometimes we do not have a chair. We can't bring because we were shooting so far away from our tent and every place. He was just standing, chilling, no complaint, nothing at all. I will again repeat that we all should imitate him as a human being. He is a legendary actor. He is one of the best actors in the world, not only in the Indian cinema, but he is a legendary actor all over the world. But as a human being, I have so much respect for him that I wish we can imitate him. Stephen sir, ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രോ ബീജിയം ഉണ്ടാവും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഫസ്റ്റ് അവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ലാലേട്ടന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വേറെ പ്രേക്ഷകർ കുറേ നാൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണോ? ഓരോ നടന്മാർക്കും പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഓരോ മ്യൂസിക് സൗണ്ടും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിഷ്ണുവിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുറച്ച് ചെണ്ട കൊണ്ടുവന്നാലോ. യു ഓൺലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ക്യാരക്ടർ. കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലാലേട്ടൻ ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വരുമ്പോഴൊരു മലയാളിത്തം വേണം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 60 ചെണ്ട റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സ്റ്റുഡിയോയിൽ. ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ട്യൂണുമായി ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നീ കുറച്ചുകൂടി ട്യൂണിന്ന് റെഡിയാക്കുക. അങ്ങനെ ലാലേട്ടന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പക്ക ചെണ്ടമേളമായിരത്തൊരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പാട്ടുണ്ട് അതിൽ, പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ബേസ്ഡാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പക്ക നാടൻ ചെണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ണപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കണം, അത് യുവർ മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം കണ്ണപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നണു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാടൻ്റെ മ്യൂസിക് വേണം, പക്ഷെ അത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം, മോഡേൺ സൗണ്ട് വേണം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, കുഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. അത് ഒരു 10 എണ്ണം വായിച്ചിട്ടാണ് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിന് അനുയോജ്യമായ ഇപ്പോൾ പ്രഭാസിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം പ്രഭാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകോത്തര നടനാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ മാരകമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ എനിക്ക് വരരുത്, ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കുറേ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു അടച്ചാലും മോഹൻ ബാബു സാറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഡയറക്ടർ മുകേഷ് സാറിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ആശയമുണ്ട്. ഏത് ക്യാരക്ടർക്ക് എന്ത് റോള്, ഈവൻ ടോണുകൾ പോലും അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും. സോ ഐ വോണ്ട് ടു സിൻസിയർലി താങ്ക്സ് മുകേഷ് സർ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ, ഇൻസ്പയറിംഗ് മീ. ആൻഡ് വിഷ്ണു ഓൾവേസ് ഇൻസ്പയർ മീ ആൻഡ് ഗിവ് മീ ചാലഞ്ചസ്. ബിഗ് ടൈം ചാലഞ്ചസ് തരാറുണ്ട്. ഇന്നും ചാലഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. உண்மை சொல்ல மாட்டாரு, பாதி போய் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாருக்கும் நல்ல மியூசிக் கொடுத்தாங்க. லாலேட்டனை கொடுத்த மியூசிக் வேறு யாருக்குமே கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாம் ரீடூ பண்ண வச்சேன். நோ யூனோ. ஸோ ஈவன் நான் பிரபாஸ்க்கு இன்ட்ரோ பண்ணும்போது கூட மியூசிக் பண்ணும்போது think of it like Laletan 20-30 years back. Okay, he's a younger version, so think of him like that and do it. So அப்படி சொல்லி எல்லாத்துக்கும் நான் லாலேட்டா மாதிரி பண்ண முடியும். பட் தட் வாஸ் த பெஸ்ட் மியூசிக் he gave first. எதுன்னு அல்லாதோட ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது கூட அந்த மியூசிக் தான். ஸோ
he's just lying. Don't believe him. The first, best music he gave initially was for only Laletan. Then he had to, we had to pressurize him. See, Lal sir, the costume நாங்கள் ஸ்கெட்ச் போட்டு அமிச்சோம். அதுக்கப்புறம் லால் சார் தான் அதெல்லாம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணது எல்லாமே. அண்ட் அவர் நியூசிலாண்டில் ஷூட் பண்ணுற தேவையில்லை. சி அப்புறம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு நோ, இன்னி வரைக்கும் அவர் ₹1 எடுத்துக்கல இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு. He did it only out of love and affection towards என்னோட அப்பாவுக்கு. நான் கேட்டதுக்கு என்னை எப்படி திட்டினாருன்றது, நான் அந்த கதை அவரை போய் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன், அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாருன்றது நான் அந்த மேடையில் சொல்கிறேன், பெரிய மேடையில் சொல்கிறேன். நான் அவர் A to Z அவர் ஃபைனலாக எப்படி பேசினார்னா, நாங்கள்லாம் நியூசிலாந்து ஷூட் பண்ணோம். விஷ்ணு, when do I have to be there? I'll put my own tickets and come, Vishnu. அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டேச்சருக்கு, அவர் இருக்கிற அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவர் இந்த படம் பண்ண தேவையே இல்லை. And I'm grateful for him for doing this movie. The same goes with even my brother Prabhas also. அவரும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் அவர் எங்கள் ஜென்ரேஷனில். அவரும் பண்ண தேவையில்லை, அவரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார். I have to thank him also. April 25th உங்களுக்கு தெரியும். Mukesh sir. Sir, normally villain വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന സാറിന് മുഖമാണ്. Whenever we saw a villain role, the first face will be yours. But there are only few films in Malayalam. Why? In the beginning, I think I did 2 films with Lal Sir, and my last film was maybe Love and War. All 6-7 heroes were there. I played a Pakistani general. It all depends. I never planned anything. Whatever way God has shown me, when I started out with Priyanji, and the Priyanji gave me first 2 films. Then Telugu happens. Telugu started giving me films, and then Tamil, and then Kannada also. So then I follow that path. So whenever Malayalam will tell, come and do our film, I'm always ready for that. Sir, how do you manage doing in a negative role? Once Vijay said, I don't want to do any negative roles. It affects our own personality. How do you manage that? No, I never thought that way, and I never said that why I'm doing all the villains. Because when you're a professional, your thinking does not matter. Because people are there who's going to judge you, who wants to see what you have exactly inside, what kind of character you have. So all can't become heroes. Heroes has their own style, own way of doing things. So villain has to perform that time. Now it's totally changed right now. But that time, villain has to perform in a particular way. And sometimes the directors, writers and producers, they see those things in you. And I was really, only thing I was surprised that my face, when I started with the beard, they said he's a total villain guy. So when I removed the beard, they said he's a soft guy. So they started giving me soft roles. My first big soft role came from Telugu with Mahesh Babuji. So then after that I started getting different kind of films. So I feel I'm lucky. The people has, they have seen me as a bad man and some soft area as an actor. So that's what's happening even today in Bombay also, and in the Punjabi language also. I'm just mixing things. Whatever comes, if I feel I should do this, I'm always there. So you have acted in many languages. If you say, how Mollywood different from that? You mean the language? Maybe technical creative side. See, I came a new person from Bombay doing South Indian films. But over the years, what I have learned that if anybody wants to make a film,
if anybody learns how to make films, he should have a huge course in Malayalam. Because technically very strong, your stories are always ahead of education. You can see the very educated stories and technically very strong, actors are very good. So I feel Malayalam, even in the Bombay, in whole India feels that way, that Malayalam is always ahead of with some wonderful stories. Yes. That's a great comparison. Thank you. யாருமே சொல்ல ஆனால் I'll take it as a ரொம்ப பெரிய I'll take it as a huge compliment. Thank you. But I wanted to tell you நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்ன மறந்துட்டேன். இப்போ நிறைய பேர் இந்த கதை வந்து இது உண்மையான கதையா இல்லைன்னா இது நம்ம is it just a myth அன்றது சொல்றதுக்கு இந்த கதை உண்மையா நடந்தது. இது 2nd 3rd century நடுவில் சோலா எம்பையர் டைம்ல தான் நடந்தது இந்த கதை. இது உலகத்துக்கு முதல் தடவை சொன்னதே இந்த ஊர்ல பிறந்தவர் ஆதிசங்கராச்சாரியர். அவரு தான் ஸ்ரீசைலம் என்ற ஊர்ல 8th centuryல அவர் சிவபுராணம்ன்ட்டு அவர் எழுதும்போது அதுல 2 வேர்ஸ் அவர் எழுதினார். நான் ஒரு க்ரூட் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றேன். ஒரு நாஸ்திகன் ஒரு ட்ரைபல் ஆள் வந்து சிவனுக்கு மீட்டை கொண்டு வந்து நைவேத்தியமாக கொடுத்துருக்காருன்ட்டு. அது உண்மை. அது சிவனுக்கு வந்து மீட் கொடுத்தாரு. எதுக்குன்னா இவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் கண்ணப்பக்கு. அப்படியே 14th century ஸ்ரீகிருஷ்ண தேவராய டைம்ல பீரியட்ல தூர்ச்சட்டி என்று ஒரு ரைட்டர் இருந்தார், ஒரு போயிட். அவரு ஸ்ரீகாளஹஸ்தி டெம்பிளோட புராணால எழுதிக்கிட்டு அதுல அந்த மகிமை, அந்த டெம்பிள்ல இருக்கிற மகிமை பத்திய ஒரு புக் எழுதினார். அது எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு 18th centuryல ஒரு கலெக்டர், ஒரு வெள்ளக்காரர், அவர் வந்து பிரவுன், சிபி பிரவுன் ஆயிருந்தார். அவர் வந்து 1850 அந்த டைம்ல அவர் கொலேட் பண்ணார் சில ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இந்த பழைய காலத்தை ஏதுவாங்கல அந்த பாம் லீவ்ஸ் மேல பாம் லீவ்ஸ் இந்த தாளப்பத்திரன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல எழுதி இருக்கிற அந்த பழைய காலத்து தெலுங்கு கன்னடா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை கொலேட் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை ஒரு புக்கா பண்ணாங்க. 1895ல சில புக்ஸ் பிரிண்ட் ஆயிருந்தது. அது இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு 4-5 காப்பி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு காப்பி வந்து பிக்கனர் மியூசியம்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுல கண்ணப்பா பத்தி இருக்கு, அதுல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டோரி பேஸ் தான் நிறைய படத்துக்கு அது பேஸ் ஆயிருக்கு. ஆனால் நம்ம படத்துக்கு இட்ஸ் அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் பேஸ். இந்த லாஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கிற கதை யாரும் மாற்ற முடியாது. இந்த லாஸ்ட்ல சிவன் வந்து இவனை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு அவர் கண்ணிலேருந்து ரத்தம் வரும்போது இவன் கண் எடுத்து கொடுக்கறது, இந்த கதை யாருக்குமே அது மாற்ற முடியாது. ஆனால் எங்க ப்ரெசன்டேஷன் வேற விதத்தில் இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஃபேக்ட்ஸ். கண்ணப்பா ஊர் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி என்ற டெம்பிள், திருப்பதி கிட்ட இருக்கிற ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் டெம்பிள்ல இருந்து 45 minutes கார் ஜர்னி. ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியா கூட அங்கே ஒரு போர்டு வச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் Kannappa was born and the hamlet. So this story is based on true facts. பிரபாஸ் ஒரிஜினலாலே அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் நடுவில் நார்மலாக தான் இருப்பார். ஆனால் அவருக்கு பப்ளிக் முன்னால் வர்றதுக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் கூச்சம். அது எங்களுக்கும் இருந்தது. அது பிரபாஸ்க்கு ஓகே ஆச்சு, ஆனால் எங்களுக்கு ஓகே ஆகலை. நாங்கள் பேச தான் தேவைப்படுது. அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது இந்த படம் மிகப்பெரியான ஹிட் ஆகும், இது டெஃபினட். எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறம் என்கரேஜ் பண்ணது பிரபாஸ் தான்.
அவர் சொன்ன என்கரேஜ்மெண்ட் தான் இவ்வளவா புஷ் பண்ணுது. அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஹிம். அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷனுக்கு அவர் பண்ண கூட தேவையில்லை எனக்கு. இது முன்னால் சொன்ன மாதிரி ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹிம் ஆல்சோ. Sir, how did Akshay Kumar come to this film? When we think about Lord Shiva, there were many faces. How did Akshay Kumar come as a Lord Shiva? See, when I reached out to Mr. Akshay Kumar in the first time, I told him it's a 560 character. The manager, their agents and managers, I don't know him personally. Now I know him personally, but in general I don't know him personally. I never knew him personally, now I know him. When I reached out to him, his manager outright refused. He said, no, they don't do 560 characters, it's too small, we won't do. Then later, again I went to New Zealand, again I was going on reaching out. Then of course all of you must have heard of this popular director in Tamil, Miss Sudha Pongaru. She is Surareputran. So she was doing a movie with Mr. Akshay Kumar, and she and my father, they keep talking all the time. And then I reached out to her, and she was very instrumental in convincing their team. And then Mr. Akshay Kumar called me. We got on a call in New Zealand. I was in New Zealand filming, and he said, "Okay, Vishnu, they were saying, I generally don't do these things, but everybody is saying it's a great character. What is it?" Then I told him the entire story, and I told him about this. He said, "This is the first time I'm listening to a narration on the phone." I said, "You have to apologize to me, but for me to come back to India, it will take February, March." I was talking sometime about October, November, and December. He was like, "Okay, fine, I'll do the movie." My only selling point for him was, see, we all know who, in Telugu for us, if it's Lord Krishna or Lord Rama, we always think of Mr. N.T. Ramarao. In Tamil, if you think of, Mr. 𝐶𝐻𝐺𝐽𝐻𝐿 has immortalized Lord Shiva. And in Kannada, the second time Kannappa was made, it was called 𝐒𝐻𝐵𝐻𝐿 Kannappa, which had Mr. Rajkumar play Lord Shiva's role. So in this generation, I want people to know, for this generation, for us Indians, Lord Shiva should be the first actor who comes to the mind, should be Akshay Kumar. So that's how I want to portray Lord Shiva in this movie. And that will be, a great achievement for us if we can achieve it. And he was sold to that idea. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so very much for taking out your time. And once again, to all, yes, welcome, sir. Please be seated. എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേസുകളുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്ഥലം എവിടെയുണ്ട്? എല്ലാവരും ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി കൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ. യെസ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഹായ് സർ, എവ്രിവൺ ഹിയർ, വെൽക്കം സർ, വെൽക്കം ടു കേരള. I hope you all enjoyed Kerala and the space, the beautiful cities. And I saw your story, your Instagram story, sir, the Kochi Marine Drive. You really loved it? The Malayali people here? All right. Okay. Nice meeting all of you here. So once again, ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ണപ്പ മൂവി പ്രസ് മീറ്റിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ്. Thank you so much for being here. As we all know, 24 Frames Factory and ABA Entertainments in the banner, Dr. M. Mohan Babu produce ചെയ്ത് Mr. Mukesh Kumar Singh സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണപ്പ മൂവിയാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ we are welcoming the people here. പക്ഷേ many of you here ഇതിലൊരു മൂവിയുടെ ടീസർ നമ്മൾ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. as they have already released in YouTube. ഒരുപാട് പേര് they have already stolen hearts of millions of people. But we are moving on to a teaser video, the teaser of the movie Kannappa. Yes, over to the screen. Of devotion, purity, trust and Lord Shivayoടുള്ള ഒരു ഡിവോഷൻ ആണ് ഈ എൻറ്റയർ മൂവിയിൽ ത്രൂഔട്ട് നമ്മൾ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ കണ്ണപ്പയായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് none other than Vishnu Manchu sir. He will be portraying Kannappa as we all know. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു നോക്കാം. Over to that please and let's see what has happened.
Welcome, sir. Namaskaram. Thank you so much. I never thought a villain could be very sweet and humble. Please be seated. And now, can I have on stage നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു മലയാളി ടച്ച്. The person അവിടെ ആള് ചേർത്ത് ഞാനാണോ? Yes, it's none other than the very famous music director and the keyboardist, the pride of Malayalam cinema. It's none other than Mr. Stephen Devasi. Welcome, sir. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരൊറ്റ ആളെ കാണാനായിരിക്കും. ഐ എം വെരി വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദ മാൻ, ദ സ്റ്റാർ, ദ ലെജൻഡറി ആക്ടർ. ക്യാൻ വി ഹാവ് ഓൺ സ്റ്റേജ്? ആരാണ്? ഹൂസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു മഞ്ജു. പ്ലീസ്. So, requesting all of you to please be seated. And once again, welcome to Kerala. We Malayalis are all very lovely people. We love you all. Please be comfortable. Please be seated. Appo ini ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ I think they would love to talk to you. So, as I've already mentioned, the visionary mind behind the movie Kannappa, who has blended passion, creativity and devotion in this movie. We're waiting for this movie with a lot